Namaste ಎಲ್ಲರಿಗೂ Namaste my dear students. I welcome you all to this wonderful learning platform PW Kannada Foundation channel. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to this wonderful batch ಯಥಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ 2.0 for class 9 students. So ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ this is a last topic. Clear? Statistics ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Fine. With this whatever your class 9th syllabus is there ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. All the topics ಅನ್ನ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿತ್ ದಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಾಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು LBA ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಫೈನ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ LBA ಕ್ವಶನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ ದರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಟುಡೇ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಥಿಯರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ 9th ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಮ್ಯಾಗ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ surface. Last class ಅಲ್ಲಿ we finished with surface area and volumes. Now in this students we saw surface area. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಹಳಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ saw surface area of cone. Correct. Now in surface area of cone we saw its total surface area. Along with total surface area ಇನ್ನೊಂದು also we saw that what curved surface area of the cone. ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಸಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಸಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫೈನ್, ಸಾರಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ sphere. Correct. Surface area of sphere. In surface area of sphere we also covered for hemisphere. Correct. Hemisphere. And in hemisphere we saw its total surface area, curved surface area. Clear? What all things we have covered ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನದ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ. ಓಕೆ. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಡನ್? ಎಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಸಾ ಯೋರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸಾರಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯಾಕೆ ಬರತ್ತದ, ಬರೀ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ. ಡನ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಐತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಕಲಿಯೋದ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಕಲಿತೀರಿ. ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ದರ್. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗೈತಿ 10 ವರ್ಷನಾಗ ಏನಾರ ಡೇಟಾ ಇದ್ರ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಓದ್ಕೊಟ್ ಕುಂಡ್ರಾಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಳೆ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಡೇಟಾ. ಏನಾರ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ನೋಟೇಶನ್ ಇದ್ರ ಚಂದ ಅಂತದ, ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನೀವ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಇವಾಗ
ನೀವು ಒಂದು ಬುಕ್ ಓದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು 200 ಪೇಜಸ್ ಬುಕ್ ಅದ ಕುಂತು ಓದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಡೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂವಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಬುಕ್ ಮೂವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಸ್ತಾಗಿ ಕೂತ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, 2 ತಾಸು ಇರಲಿ 10 ತಾಸು ಇದ್ರೂ ಕುಂತ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟಾ. ಡೇಟಾನ ಓದೋದು ಕಷ್ಟ ಐತಿ, ನಿಮಗಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗ. ಫೈನ್, ಹೂಎವರ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ರಾ ಡೇಟಾ ಓದೋದ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ವೇಸ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಪಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಡಿಪಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಓಕೆ ಈ ಡೇಟಾ ಈ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟ್ ಮಾಡತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೇಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. Clear? So yes, before going to that, ಈಗ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೈನ್, ಆಲ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್, ಫೈನ್. ನೋಟ್ಸ್ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಥೇರಮ್ಸ್, ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೇರಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ವೈ, ವಾಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಬರೆದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ 0 ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So for that reason students, whatever the theorems are that I have given it in the detailed format, correct. So ಆ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅದು ನಿಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ PW ಆಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ PW ಆಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂದ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ PW ಆಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್. ಓಕೆ, ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸರ್ಚ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಚೆಕ್ ರೆಡಿ ಇಡ್ಬೇಕಾ, ಹಂಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತದಂದ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಎ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ PW ಆಪ್ ಬೈ ಟೈಪಿಂಗ್ ಯಥಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ 2.0. ಬ್ಯಾಚ್ ಹೆಸರು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಥಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, 2.0. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾಣ್ತದ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ. ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ, SST ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗೈತಿ ಈಗ. ಸೊ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ DPPs, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನೋಟ್ಸ್ DPPs, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ DPPs. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ನಾ ಇವಾಗಿನ ತನಕ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೀತೇನಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ರಾದರ್ ದೆನ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಾದರ್ ದೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ನಾ ಬರ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ DPP ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಈಗ ಇದಿದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ, ಇದಿದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ DPPs. So with this students, let us start with today's topic, that is graphical representation of data. Clear? ಇದೇನು ಡೇಟಾ ಅದ. ಫೈನ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಫೈನ್, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಹೌದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರೇ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋಣ. ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಅದಾರ. This is for Ramesh, correct. This is for Suresh. This is for Ganesh. This is for Dinesh. This is for Umesh. Clear?
and this is for ಮತ್ತೆ ಯಾರಪ್ಪ, ಓಕೆ, ತಿಮ್ಮೇಶ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ABCD ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಇಟ್. ಇದು ಸಣ್ಣ ಡೇಟಾ ಐತಿ, ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. 10,000 ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ 10,000 ಜನ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಾಗ 10,000 SSLC ಮಕ್ಕಳು ಅದಾರ, ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ 9 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಡೇಟಾ. Simplified data can be in the form of this bar graph. Okay, it can be in the form of what? Bar graph. Clear? It can be in the form of what? Bar graph admele it can be in the form of this we call it as nothing but what? Pictorial notation. Correct? Or we call it as pie chart also. Okay, pie chart kuda antevi idakke. Chart alla mat shevpuri panipuri alla, pie chart. Fine. Then after that, these are nothing but what? This is fine. All these are just pictorial notation, students. Clear? So ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಡೇಟಾ ಒಳಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಸಿಗತ್ತದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Let us one take a basic table to make you understand. Population of India. Okay, population of India. Okay, population of India over the years from 2015 to 2025. Clear? So nodri, one basic data ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Fine. This is for only short period of time. Either ನಾನು 30 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, we are starting this as the years over here. Here we have years, over the years, correct. And next over the years ಆದ್ಮೇಲೆ we will come to what? The population. Clear? Okay, fine. Now next, if you see over here, students, here we have years ಅಲ್ಲಿ. Let us start with the year 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 and 2025. Clear? Okay. So ಈ ಡೇಟಾ ಅನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ನಾಗ ಅದ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನಾವು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈನ್, ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 2015 ನಾಗ, ಕ್ಲಿಯರ್, 2015 ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೈನ್ 3 ಬಿಲಿಯನ್, ಕರೆಕ್ಟ್, 4.5 ಬಿಲಿಯನ್, ಕರೆಕ್ಟ್, 5.2 ಬಿಲಿಯನ್, ಕ್ಲಿಯರ್, 5.8 ಬಿಲಿಯನ್. ಫೈನ್, ಆಮೇಲೆ 5.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಆದಮೇಲೆ 6.2 ಬಿಲಿಯನ್, 6.5 ಬಿಲಿಯನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. And then we have 4.2 billion, 4 point, correct, 3.8 billion. Fine. And then again we have 5.1, sorry, 4.3, 4.8, 5.2. Clear? Okay, understood, students? Here ನಾವು ಈ ಡೇಟಾ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಂದ್ರ ಏನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಹಂಗದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನು? ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ರಪ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಓದೋದೇನು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2000 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Correct? So this is nothing but what? Data in years. Okay, this is data in years. Fine, done. And whatever this is, the students, this is nothing but what? Data in years ಆದ್ಮೇಲೆ
Okay, fine. What do we have over here? This is population in billions. Clear? In billions. Fine. So ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕಪ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ here let it be 3, correct? Here let it be 4, here let it be 5. Okay, fine. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 2015 ನಾಗ 3 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ. 2016 ನಾಗ 4.5 ಆತ. 4.5 ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ somewhere around here. Yes or no? Clear? ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣಂತ ಏನಾಗ್ತೈತಿ. 2017 ನಾಗ 5.2. ಓಕೆ 6 ಕೂಡ ಬಂದೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಆಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾ 6 ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೇಂಜ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 3, ಗ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 4. ಫೈನ್. ಎಸ್ 3, 4, 5, 6. Okay, yes. Look at this students now. Let us start by the data points. 2015 naga 3 itta. Okay, 2016 naga 4.5 aata. 4.5 is somewhere around here. 2017 naga 5.2 aata. 5.2 over here. Correct? 2017 naga 5.2. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. 5.2. 2018 naga 5.8 aata. Correct? 5.8 is somewhere around here, nearer to 6. 2018 ಆಯ್ತಾ 5.8. ಆಮೇಲೆ 2019 ನಾಗ 6.2. 6.2 means it crossed over here. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರ್ತದ. ಫೈನ್. 18 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾ. This is the point. 18 means here, which is 5.8 we have. Yes. And next after that 6.5 ಅಂದ್ರೆ 2020 ನಾಗ it went to 6.5 population billions. And then 21 ನಾಗ ekdam drop ಆಗಿ 4.2 ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ 4.2 is somewhere around here. ಹೌದನಿಲ್ಲ? So 3.8 will be somewhere around here 22 ನಾಗ. Correct? And 4.3 again after that it started increasing. 4.3, 23 ನಾಗ 4.3, 24 ನಾಗ we have 4.8. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. Correct? 4.3 will come here, 4.8 over here, and 25 naga 5.2 billion sada. Clear? So if you connect now e dots anna step by step, that is e riti increase, after that increase like this, after that increase, correct? Fine. Increase ada. Okay, once the point banmaga suddenly drop ada. Clear? Why there is sudden drop now? Because ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕೊರೋನಾ ಅಂಡ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡೆತ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ 2022 ನಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ ಬಂದೈತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಎಸ್ ಆನ್? Fine. So this is how the data will help us, students. Between this period there is sudden drop. Clear? Understood? 2020 ಗ ಪೀಕ್ ಬಂದಿತ್ತ 6.5. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೀಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ ಕೊರೋನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. Now if this is clear, let us move on to graphical representation. Correct? Whatever the data is there, ಅದು graphical representation ಮಾಡೋದ ಏನೇನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ we have nothing but what? Bar graphs over here. Correct? First we have bar graphs over here. Histograms of uniform width and of varying widths. It's histograms ಅದಾವ of uniform width and of varying widths. Frequency polygons we have. Correct? So these three things are there which you have to study. ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿಂದನ ಬರ್ತದ. Fine. You can practice this. Done, other students? Clear? Yes. So next students, if you see over here bar graph definition nodri, let us start with the definition of bar graph over here. Yes, a bar graph is a pictorial representation of data. Bar graph is a pictorial representation of data in which
Usually bars of uniform width are drawn with equal spacing. Clear? A bar graph is a pictorial representation of data in which usually bars of uniform width are drawn with equally spacing between them on one axis, say x-axis, and depicting the variable x-axis ಏನದ variable represent ಮಾಡ್ತದ. The values of the variable are shown on the other axis, say y-axis, and the heights of the bar depends on the value of the variable. Correct? Means they are telling like this. ಈ ರೀತಿ ಅದ. Fine. This is a y-axis. This is a x-axis. This is y-axis. Here we have x-axis. Clear? So here if we see, clear, the bars can be like this, representing the data. Okay, ee riti irbodu. Fine. So they are telling that whatever the width of the bars are there, they are same. Okay, like this. Height bere bere irbodu. Okay, height can be different, but whatever the widths are there, they are almost same. Clear, students? So this is called as a bar graph. Now moving on to next. Question notary. In the particular section of class 10th, 40 students were asked about the months of their birth. Andre ಯಾವ ತಿಂಗಳನ್ಯಾಗ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದಾರ. And the following graphs was prepared for the data so obtained. Following graphs were prepared for the data so obtained. This was the graph. Now here if you see, we have on the y-axis number of students. I hope it is visible to you people. ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೇನ? Here we have number of students. Fine. Okay, this is number of students. If you want, I'll write number of students, number of students. Clear? And here we have students, months of birth, months of birth over here. Clear? Fine. So in this case they are telling that observe the bar graph given above and answer the following question. How many students were born in the month of November? Okay, yes. They are telling that ಈ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮ್ಯಾಗ. You need to observe the graph given and you need to answer that how many students were born in the month of November. November ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲದ November. So November if you see, fine, here somewhere we have, yes on November. Correct? So here we have nothing but what? They are telling that 4 students were born in the month of November. Clear? So answer for this is what? 4. In which month there were maximum number of students born? ಯಾವ month ನಾಗ? So height of the graph where it is greater, ಇದು compare ಮಾಡಿದ್ರ, this is the of the greatest height. 6 students are born in this month. 7 ಇದ್ರ 7 highest month ಆಗ್ತಿತ್ತ, but this is the highest which is in the August. Clear? So fine, 6 students. Fine, sorry, which month ಕೇಳಾತಾರ ಅವರ? It is the August month. In August month there were 6 students born, so it is the highest month. Clear? Next problem. A family with the monthly income of rupees 20,000, a family is there whose monthly income is rupees 20,000 had planned the following expenditure per month under various heads: grocery, rent, education of children, medicine, fuel, entertainment, miscellaneous. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನತಾರವ್ರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಡ್ರಾ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ದ ಅಬೌವ್ ಡೇಟಾ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಅ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಬೌವ್ ಡೇಟಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 2 minutes time over here. Okay, I'm giving you exactly 2 minutes time. You need to draw a bar graph for this data over here. Okay, yes, data observe ಮಾಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಏನಾರೇ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಿದೆನಾ? ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಟು ಡೂ ದಿಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಕ. Fine. Here we have grocery. Correct? This is the sorry, grocery alla expenditure type irbeka. Fine. Heads versus expenditure. Heads versus expenditure. Clear?
expenditure. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫೈನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬರೆಯೋ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಿಮ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್. Expenditure is there in thousands over here. Clear? After this, students, here we'll see that we have grocery rent, correct? Grocery other grocery rent, correct? We have nothing but what? Education, medicine, fuel. Education, medicine, education, medicine, fuel. Clear? ಮತ್ತೆ another expenditure, entertainment and miscellaneous. Entertainment, correct, and miscellaneous. Clear? So if you see over here, students, okay, so eager next they are telling that in rupees they have given grocery, it is 4552211. 45522 and 1. Clear? So ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಫೈನ್, ಇದನ್ನಂತೂ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಅದ. ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತೂ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನೋಡಿರಿ. ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ ದಟ್ ಇದ್ರ ಒಂದು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರ, if they tell you that you have to draw a bar graph for this, clear? So you need to start with what, students, over here, okay? Now x axis ಅಲ್ಲಿ you need to mention over here, this is named the x axis ala, or also we call it as what? Horizontal axis. Clear? So whatever this horizontal axis is there, I am taking over here heads where amount was spent. Clear? Heads where amount was spent. So ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದ ಹಿಂಗ್ ಒಂದ ಆರೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಾಗ ರನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಫೈನ್, ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we are taking nothing but what? We are taking the expenditure. We are taking expenditure. Fine. Expenditure in rupees, that is 1000, correct? In rupees 1000 or in thousands. Unit kuda measure, if you mention it is okay, that is you can tell in rupees. Clear, students? Fine. ನಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ, ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋಸರಿ. ಓಕೆ, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಗ್ರೋಸರಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ GR. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಂಟ್ ಅದ RE, correct? After that we have education, ED, correct? Medicine ada ME. Fine. Then fuel we have FU, correct? Chemical symbol bardanga agatadalla. Okay, so again we have entertainment, and at last we have miscellaneous. Clear? Done ada? Now in this side, students, in this side data we will take starting from 1 2 3 4 5 6. Clear? So if I construct this now, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ 4 ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಅದ ಗ್ರೋಸರಿಗೆ. ಸೊ ಗ್ರೋಸರಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಟ್ 4 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕಾ? ಫೈನ್, ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಡ್ತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ಫಾರ್ ರೆಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ 5. ರೆಂಟಿಗ 5 ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದ ಇರ್ಬೇಕ. ಫೈನ್, 5 ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೌ ಮಚ್? 5. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೊಕ್ಕ ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ರೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತಂಗ ಆತ. ಹೌದೇನು? ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇಮ್ ಕತಿ. Clear? After that, students, on medicine and fuel they have spent the less, comparatively less. Medicine healthy family adara, healthy food tintara, healthy adara. ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪದೇ ಪದೇ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್, ಎಸ್.
Next on fuel also they have spent 2. Clear? 2 over here. Clear? And then on entertainment and miscellaneous 1 entertainment ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ರೀತಿ ಇದರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. Okay, done students, clear ada? Fine. So this is what we have the pictorial notation of it. Heads where amount was spent and expenditure in thousands. Clear? Now once this is clear, next we have histograms. Okay, bar graph antu clear aata heng kottiro data na bar graphs nag haktiri ant heli. Fine. Next we will see about histograms over here. Okay, histogram is nothing but this is the form of representation like bar graphs, but it is used for continuous class interval. This is the form of the, okay, whatever this is there, it is the form of representation like the bar graph, and it is used for continuous class. Continuous agirtada. There are no gaps in between consecutive rectangles. The resultant graph appears like a solid figure. ಓಕೆ, ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್ನಾಗ ಇರ್ತದ. ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅದ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅದ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್, ವಿಚ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್, ಹಿಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ 1 to 3 ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಿಂಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? 1 3 5 6 7 ಹಿಂಗಿರಲ್ಲ. 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7 ಈ ರೇಂಜ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್, look at this question. For instance, consider the frequency distribution table 12.2. This is the 12.2 representing the weights of 36 students. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 30.5 to 35.5 ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 35.5 ಸಾರಿ 30.5 to 35.5 and then 35 ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೈತಿ 35.5 to 40.5 ಮತ್ತೆ 40.5 to 45.5 again continuous. So this is nothing but what? This is called as continuous. Correct? Continuous. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, which is nothing but what? Consecutive rectangles resultant continuous class intervals. Okay, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, continuous class intervals. Fine other students? Okay, so fine, in this weight category this much is there. So ಇತ್ರೀಗ ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರ. ಫೈನ್. Let us represent the data above as follows. We represent the weights on the horizontal axis of a suitable scale. Okay, whatever the weights are there, they are telling that we will represent on the horizontal axis, andre ena x axis. We can choose a scale of 1 centimeter is equals to 5 kg. 1 centimeter ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗಂತೂ ಏನ, ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ನಿಮ್ದು ಕೆಜಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇರ್ತದ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ scale. 1 centimeter they are telling 5 kg. Also, since the first class interval is starting from 30.5 and not 0, we show it on the graph by marking a kink on the break or the x-axis. Clear? Next, we represent the number of students, frequency on the vertical axis on the suitable scale. Since the maximum is 15, we need to choose the scale to accommodate the maximum frequency. 15 ಮಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗತ್ತದ. ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್? 3, ಕರೆಕ್ಟ್? 3 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3, 3 6 9 12 15 ಆ ರೀತಿ 5 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. We now draw the rectangles or rectangular bars of width equal to size and lengths. Clear? And lengths according to the frequencies of the corresponding class intervals. For example, the rectangle of class interval 30.5 to 30.5 will be width 1 centimeter and length 4.5 centimeter. Clear? Now if this is clear students, next okay, next we will move on over here. Okay, fine. ನೋಡ್ರಿ,
A teacher wanted to analyze the performance of two sections. One teacher is there, students, who want to analyze the performance of two section of students in mathematics test of 100 marks. Looking at their performances, she found that a few students got under 220 marks and a few students got 70 marks or above. So she decided to group them into interval varying sizes 0 to 20, 20 to 30, 60 to 70, 70 to 100, and then she performed the following table 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, e riti. Clear? Now next students, here a histogram for this table was prepared by a student as shown. Histogram e riti madida now. Correct? Means what he has done previous note. 0 to 20 there are 7 andre he has taken somewhere around here ee riti tagondidana. Fine, idan correct aithenilla ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನಮಗೆ. Okay, 7 is over here, 0 to 20. After that students, after that 20 to 30 ಅವನು ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾನ 0 to 20 ದೊಡ್ಡ ತಗೊಂಡ. Here he has taken 0 to 10 and then gone till 20, but next class interval is 20 to 30 ಅನ್ನುವಾಗ here he has changed. It is wrong ಅಲ್ಲ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. 20 to 30 ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನ, ಬಟ್ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಾನ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. Yes or no? So whatever this is there, it is wrong. Same thing I have explained. Carefully examine this graphical representation. Do you think it is correct? No, the graph is not correct. Misleading picture. As we mentioned earlier, the areas of the rectangle are proportional to the frequencies in the histogram. Area of the rectangles are proportional to the frequency in the histogram. Earlier, this problem did not arise because the widths of all the rectangles were equal. Previously, widths of all rectangles were equal. Here, width of all the rectangles are unequal because class intervals change agatava. But there are widths of rectangles are varying. The histogram above does not have a correct picture. For example, it shows greater frequency in interval 70 to 100. Correct? No drill. 70 to 100, 70 and above up till 100, 8 irbeka. But illi ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದಾನವ? How much he is showing? He is showing 8, but the frequency is greater over here. Yes or no? 60 to 70. If we see the data, 60 to 70, 15 irbeka, and the frequency over here is greater. Yes or no? Clear aata? So for that case, students, they are telling that rectangles, so that the areas are again proportional to the frequencies. Modification ಮಾಡಬೇಕಾ? The steps are given as follows. Select class interval with minimum class size. In the above example, the minimum is 10. Correct? In the above example, the minimum is 10. The lengths of the rectangles are then modified proportional to the class size 10. Okay? Now in ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ whatever the given data was that we choose the minimum rectangle, the length of the rectangles modified proportional to the minimum class size, which is 10. After that, we came to what? Length of the rectangle based on class size 10. Fine. Okay, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಫೈನ್. So previously ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ we understood that whatever the data the student has plotted over here is width of the rectangle properly ಇಲ್ಲ according to the frequency. Correct? Because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0 to 20 ಇದ್ದಾಗ this frequency is telling, but other 70 to 100 ಇದ್ದಾಗ the frequency is changing. That is what we have concluded over here. The length of the rectangles has to be modified proportionate to the class size 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10 class size idra, how will it change? So that we have concluded over here. So if you see students, if the marks, correct, if the marks are 0 to 20, in question they have given frequency is 7, width of the class will be 20. Correct Allah? Because 0 to 20 and the 10, 20. Now 7 by 20, I need to make it proportionate. Making this length proportionate. Clear? Proportionate to 10. Every this I am doing like this. So 7 by 20, 7 by 20 into 10, 3.5 anta. Next 20 to 30, frequency 10 nada. Correct? Width of the class is 10. So 10 by 10 into 10 will be 10 again. So adhe riti same. 30 to 40, 10, 10 nada. 10 by 10 into 10. Fine. 40 to 50 no problem illa. 40 to 50, frequency 20 ada. Width of this is 10. So 20 by 10 into 10 will be 20. 50 to 60, it is 20 by 10 into 20, again same. 60 to 70, 15, 10, 15 by 10 into 10. 70 to 30, if you see over here, the gap is of 30. Class width is 30, here 8, so 8 by 30 into 10 is 2.67.
Clear? Okay, now once this is clear, we can come to the conclusion over here by drawing the graph, which is 2 4 6 8 ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ proportions of the marks per 10 marks intervals ತಗೊಂಡಿವಿ. Okay, that is this proportionate to 10. Clear? So starting from 2 4 6 8 ಆ ರೀತಿ, and then students we have come that here we have marked 10 20 30 40, and then it is easier to plot because ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 0 to 10 20 ಇದ್ದಾಗ we are getting 3.5, 0 to 20 ಇದ್ದಾಗ 3.5, 3.5 means here. Okay, ಇದು ಬಂತ, yes on, we are getting this. Is this clear for you people? Okay, we are getting this. Fine. Next, when we move on to 20 to 30, class size 10 other, but yes, 20 to 30 answer will also be, output is also 10, 30 to 40 no 10 na. And then 40 to 50 we are getting it as 20, 40 to 50 we are getting 20, 50 to 60 also 20. Fine. E riti 60 to 70 we are getting 15, 15 is over here, correct? A riti iga idan proper data ada. Clear? Did you people understand this? Okay, now if this is clear students, let us move on to next frequency, that is distribution. Clear? First now bar charts kaltvi or bar graphs, representation of the data in bar graphs. Next we studied histograms. Histograms nimge artha agirbodu enada continuous data ada. Bar graphs nega interval by interval kotirtara, ill continuous interval ada, and in the frequency polygon it is also related to what? Quantitative of data in its frequency. Frequency polygons, this is, there is yet another visual of representing, correct, representing the data and its frequencies. This is a polygon. Polygon ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ polygon ಅಲ್ಲ, yes or no? This is a polygon over here. Consider a histogram as shown below. Okay, this is the histogram. Histogram ಅಂದ್ರೆ ಏನ, continuous data ಅದಾವ, 25 point this to this, this to this, this to this. It is the continuous data. Now next, see, understand over here. Join the midpoints of the upper sides of the adjacent rectangles in this histogram by means of the line segment. We need to join the midpoints of the upper adjacent rectangles. Correct? Andre ena, we'll get the midpoints of this rectangles. Id nodri, first rectangle da. Okay, this is the point B over here. Correct? So let us call this midpoint B, C, D, E, F and G. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ C ಅದ, histogram first draw ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅದ ಆದ್ಮೇಲೆ midpoints ತಗೋರಿ, rectangles ಅದ D, here we have E, here we have F, here the midpoint is G. Correct? Next note, when joined by the line segments we obtain B, C, D, E. We need to join this by the line segments over here. Okay, so I'm joining this by the line segments. Look at this. We'll join aita. Next, from here to here, frequency polygon type sigtadi namga. But yes, this is not the end. Innondu starting and end point bekala. Yes or no? So like this I have joined. When joined by the line segment, we get B, C, D, E, G as shown in the figure. To complete this polygon, if we want to complete this polygon, we have to assume that the another class interval with frequency 0. Correct? Did you people understand this? If you want to complete this polygon, frequency 0 is the class interval anna consider ಮಾಡಬೇಕಾ. So 30.5 to 30.5, 30.5 to 30.5 we will use this. Okay, middle over here, and one after 55.5 and 60.5. 55.5 and 60.5 andra after this another H over here, il H ada, and here we will consider it as A. Clear? A and H respectively. So the complete polygon now will be obtained if I join this all. Correct? So if you see students, this is the polygon. Correct? Color ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. Mostly I am not sure if it will get color, but yes, this is the polygon over here. Okay, color ಮಾಡಕ್ try ಮಾಡೋಣ. Fine. Yes. Illa students, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Fine. So this is the frequency polygon. I hope this red line, if you are able to see, it will give us a frequency polygon. Clear? Innondu example ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Consider the marks out of 100 obtained by 51 students. We need to consider the marks out of 100. Consider the marks out of 100, correct, obtained by
51 students of a class test given in the table. Draw a frequency polygon corresponding to this frequency distribution table. Draw the frequency polygon. Okay, sorry, repeat ageti. You need to draw a frequency polygon corresponding to the frequency distribution table. Okay, this has been repeated over here. Okay, yes, start madri students. How we are going to do now? Continuous data kottidare. Okay, this is a continuous data irodrinda we know that we can do a histogram, but yes, equal size first now ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, equal ಇದನ್ನ ಇರಬೇಕದ, frequency should be equal. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, every time 10 10 10 10 difference ಅದ, ಏನು problem ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Since every time the difference is of 10 10 10, there won't be a problem. Okay, so look at this. Fine. Okay, do madri ನೀವು. Question ada, I am giving you some time over here. Okay, try to do it. Clear? Okay, chal. So first of all, let us do a histogram and take. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು histogram ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Okay, so that the idea will be clear to you. Fine. So yes, if we see over here students, here we will take 0. Yes, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and then 100. Okay, done. Next, here highest is going up till 10 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. Okay, so I can take it as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, yes. Now when it is 0 to 10 students, fine, one by one rectangle ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ start ಮಾಡೋಣ ಈಗ. Fine. So yes, when it is 0 to 10 over here, it is 5. Correct? 0 to 10 5 ada, so this data it is ishta. Fine. Next, when it is 0 to 10 over here, 0 to 10 sorry 10 to 20 idaga 10 ada, 10 is over here, so this is the rectangle we have, 10 to 20. Clear? Okay, after this, next students, 10 to 20 idaga 10 to 20 to 30 idaga it is 4 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, 20 to 30 it is 4, 30 to 40 it is 7 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, 30 to 40. Okay, clear? So 30 to 40 sorry 30 to 46 ಇರಬೇಕಾ, 30 to 40 it should be 6 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. Correct? Yes. Next, after this we have nothing but what students, 7. Correct, this is 7, one by one ಮಾಡ್ರಿ. Fine. And then we have 3 to 2. Correct, 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3, 2, ಕರೆಕ್ಟ್, 2. Fine. 3, 2, 70 to 80, 70 to 80 is also 2 to author. 3 to 9, 80 to 9 is again 3, and then we have directly 9. Okay, fine.
Now once this is obtained, students, start taking the midpoints. Okay, midpoints ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so for this reason now start taking the midpoint. The midpoint over here is this. After this the midpoint is over here, midpoint is over here, midpoint is over here, here. Fine, ಈಗ ನಾನು without scale ತಗೊಳತೇನೆ, just I am taking like this, but you can take once I explain the next concept. So if you join this, if I join this over here ಈ ರೀತಿ, correct, correct ಅದ, ಒಂದು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Fine, so here it is joined like this. Clear? Now but after this we need to what, consider one zero over here. Correct? So one zero anna nana consider ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. So how we are going to do that? Think ಮಾಡ್ರಿ students. Previously we saw that whenever there is a zero, fine, previously gap ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ gap ಇಲ್ಲ. So how to do it? Any idea how we are going to do it over here? Okay, so ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ starting from here, okay, ಇಲ್ಲಿ values ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, that is minus 10, and I can mark a midpoint over here. So it will be starting from this value, correct? After that, to complete this polygon here, fine, it is 110, suppose one midpoint madidra, it will be joined like this. So this is the polygon we have. Clear everyone? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, fine, I hope this is visible. That is the required polygon over here. Done. Now if this is clear to you, we have a class mark, students, over here. Class marks andre ena, frequency polygon can also be drawn independently of the histograms. Clear? Here we are telling that namga ಏನರೆ frequency polygon ಬೇಕಂದ್ರ always histogram ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೂ ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ. If you don't do also, it is okay, you'll get the marks. If you will do histograms also, it is okay, you'll get the marks. So for this we required midpoints of the class interval. Correct? We need midpoints of the class interval used in the data. These midpoints of the class interval are called as class mark. Class mark andre ಏನು students? Midpoint of the class interval. Whatever the midpoint of the class interval is there, that is called as your class mark. And class mark is given by upper limit plus lower limit divided by 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ 5 ಇಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್. ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 5 ಅದ, ಹಿಯರ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 15, ಇಲ್ಲಿ 25 ಇರ್ತದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಿಯರ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 35, 45, 55, 65, correct, 75, 85, 95, correct, and here it will be what, 105, correct? ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದಾವೆ, we have marked it, no problem. But when we come to this graph, they are telling that fine, class mark ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, in a city the weekly observation made in a study on the cost of living index are given in the following. Cost of living, correct, it is 140 to 150, 150 to 160, clear, and number of weeks is given. ನಂಗೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ನೌ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. Yes, we'll find the class mark, students, over here. Class mark. Fine. So here if you see, class marks hang find ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, upper limit plus lower limit, sorry, lower limit plus upper limit divided by 2. So for this if you check, it will be 140, correct, 140 plus 150 divided by 2, okay, divided by 2. So from here 150 plus 140, sorry, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ, 100, 100, 290, 290 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ 180, ಸಾರಿ, ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ, 290 divided by 2, 290 divided by 2, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ 145.
Fine, sorry, na mistake madidni. Okay, so here it is 145. Same over here, students. For this, it will be nothing but what? 150 plus 160 divided by 2. Correct? So which will be 155. Correct? So idu 155 banta. And similarly, it will go on continuing. 165, 175, correct? 185 and 195. So these are the class marks we are getting over here. Okay, clear alla? Same data, ಏನು change ಆಗಿಲ್ಲ. And after that, if you go to do the graph of this, okay, ನೋಡ್ರಿ graph ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. Clear? So it is starting from one value, one ಎರಡು value ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. Okay, here it is starting from 150 to 150, 140 to 150. Clear? So for that reason, 9 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ let us start over here. Fine. Okay, so here we will start with what, students? This is cost of index. Okay, cost of in x axis. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, cost of living index. Clear? Cost of living index over here. I will start with from 130, students. 130, illi 140 bartada. 150 we will have. Clear? 150, 160, 170, 180, 190. Correct? Mostly 190 tanka last hoglikattada. 200 is last. Okay, so we have 200 over here. Clear alla? Artha aita? Fine. And on the y-axis, we need to take number of weeks. Clear? Here we are going to take number of weeks. Clear? So here if we see highest value 20 ada, 10, 5, correct? 6, 2 kuda ada. So we can start with 2 table. Correct alla? 2 table ಇಂದ start ಮಾಡೋಣ. Fine. 130 ಇಲ್ಲಿಂದ start ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, and here I am taking 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and then 20. Clear? Okay, understood, students? Now once we are getting this, let us come back to the data. 140 to 150 idaga 5 ada. Correct? 140 to 150 idaga 5 ada, but also we have found the middle of this histogram draw madod necessity illa. Correct? So from here I can tell that this value is 145 and its value is 5. 5 andra somewhere we will get a point over here like this. Clear ada? Okay, yes. After this, students, we have 155. Correct? Ella midpoints ana mark ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. 165, 175, 185, and we have 195 over here. Now start whatever the midpoints in the getting the data. 10, 20. Okay, 155 idaga 10 ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. 150. Okay, so 10 is over here. Fine. We are getting 10 over here, students. Clear ada? 10 over here. And 165 idaga 20. 165 idaga 20 andra somewhere around here. Okay, correct ag nan scale inda draw madatilla, but 160 idaga it is 165 idaga 20. Clear? This value. 175 idaga, okay, 175 it is 9, 6 and 2. 9, 6 and 2 andra 175 idaga 9. 9 means somewhere below this. Okay, 175 idaga, so it is like this. Correct? 9 will come between. Correct? Here. Fine. 185, 9, 6, 6 andra somewhere around here, students. Okay, this point. And 195 andra we are getting 2. Correct? 195 is 2 means somewhere around here. Correct? Fine. So ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ if I join this, I'll get a frequency polygon ಈ ರೀತಿ. But complete ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ another 2 values I need to take. Correct or no?
Clear ada? Okay. So here I will mark the point as after this 205. 205. Okay. So here we will be having nothing but 210 ತಗೋಬೇಕು ನಾನು. Fine. Here I'll take the value as 210. But between this and here, this side, il 140 adala, 140 and here we have 130. So here I'll mark the point as 135. These are your zero frequencies. Correct? So either 205, either zero frequencies aita. Clear? Now if I join them like this, okay, like this, I'll get a frequency curve. Dotted lines anna ಮಾಡಬೇಕು. Clear ada? Understood? So this is nothing but what, students? The frequency distribution curve for this. Clear? Without histogram. Fine. With histogram no same bartada. Without histogram we'll get it like this. So I hope this much is clear. Ishta ada nim topic naga ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ. ಅದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದ ಅಂದ್ರ ವೆನೆವರ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್, ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟ, ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗಾನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ exercise problems. Correct? Exercise problems. Problem number mention ಮಾಡ್ತೀನಿ, important problems ಅದಾವ ಇವ. Problem number 2, correct? 3, fine, 7, okay, and 10. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. Okay students, clear ಅದ? Fine. So with this we end our topic over here, students. Correct? Detailed ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್, ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದ್ವಿ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೇರಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಶುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತ್ರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಶುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಥೇರಮ್ ಐತಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬರ್ತದ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅದಾವ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 9th ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10th. ಹೌದಾ? ಫೈನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೈನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದ್ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಅದ, PW ಕನ್ನಡ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಅದಾವ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫೈನ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕಾ. ಒಂದ ವಿಡಿಯೋನಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಏನಾರೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ whatever link is there. Correct? So with this students, let us end today's session over here and this batch over here. Next session alli whenever you have doubts matte sigona. Till then, take care of your health. All the best for the examination, my dear students. Confident agirri, confident with confidence exam anna bariri. Next session alli matte sigona. Till then, take care of your health. Thank you ellarigu. Thank you, my dear students.